小李，你们西使队谁负责送非洲的信啊？是我负责，您有事吗？我想问问，有没有我的信？好像没有人给您写信，如果有的话，我一定会给您送过去的。哦，好，谢谢啊。好，没事。该死的，怎么还不给我写信呢？经过前一段的辛苦和努力，大家的工作都很有成效。目前呢，我们已经完成了对坦桑尼亚段860公里的初测。现在啊，有这样一个问题，那就是母马段线路的勘测。这段地形呢，非常的复杂，有的需要架高桥，有的需要打隧道，而且沼泽和软路基也大都集中在这一段。在此之前呢，英国和加拿大的联合勘探队也给坦桑尼亚政府提供过一个勘探报告，可是他们的报告数据啊，和我们的勘测结论大相径庭。队长，这一段线路是我参与勘测的，英加的报告我也看过，我认为啊，我们的数据是靠得住的。是的，我也是这么认为的，但为了慎重起见，还是把相关的情况报告了国内。国内怎么说？国内的意见是为了确保精益求精，母马段线路要重新勘测。重新勘测。这条线路呢，总长150公里，为了确保精益求精，我们呀要拓展60公里的宽度，也就是说150乘以60，在方圆9000平方公里的范围内做出20个方案。这么多，这么多。然后再在这20个方案当中进行比较筛选，最终我们选择一个最佳方案。明白了。小雪，这些是坦赞铁路的全部材料，我都收集好了，你慢慢看吧。好，谢谢。燕儿姐，你最近怎么对坦赞铁路这么感兴趣啊？坦赞铁路呢，是我们跟西方大国之间的一场博弈，连毛主席跟周总理都在意，我能不在意吗？哦，对了，这里还有一张请柬，是东方歌舞团送过来的。他们准备了一台以亚非拉为主题的节目，说是下周要演给外宾看，让你今天晚上去参加审查。你知道东方歌舞团吗？这还是在周总理的建议下组建的呢。他们几次的出访演出啊，都很受欢迎，是我们国家对外交流的一张名片。二姐，那你看今天晚上的审查，能不能把我也带上？你跟着我，没问题。谢谢燕儿姐。别客气。队长，张工程师一早去勘探，怎么到现在还没回来？是，不会发生什么意外吧？
前2天有个当地老乡不小心碰到一个蜂窝，让毒蜂给蛰死了。别瞎说啊！队长，我带人找找看吧。行，我和你一块儿去。行，我也记着啊，拿上枪，带上锣。Be careful。张国栋，张国栋，张国栋，张国栋，队长，张国栋，张国栋，张国栋。哎，this way。哎，我们在这儿了。We are here。那边。张工，张工来了。张工在哪儿呢？你跑哪儿去了？跑哪儿去了你？哎，谁叫你？我告诉你们啊，我找到了一个最佳的路线，是吧？这个路线比原来我们的方案最少得是100多公里。真的？是吗？真的？真的？光头，走。Our objective today is to review the survey and design report of the Tazara Railway provided by China. All of you are experts from different countries or of relevant government officials. We will now invite the Chinese representative to present their report. During the course of 1 year, 680 Chinese technical experts carry out surveys and measurements on the 1,860 kilometers long Tazara railways. Based on that, a final design was made after repeated screening, which was presented to you. We are looking forward to your valuable advices. I have also participated in the survey and design of this railway. May I ask, what makes your proposal for the Malinga-Kalinga road so different to our own? Now we are talking about the most geologically complex section. And as you designed, it's a straight line. Is it not good to go straight? Why make a lengthy detour? We developed 20 plans after continuous research for an area of 9,000 square kilometers around the section. Then we compared these plans and shortlisted them to 6 of them. And based on that, we calculated the bills of quantities of them and selected 2 best plans, one AH and the other DES. Finally, we chose AH. There are over 30,000 of drawings on the section. I accept that you've worked hard. However, that does not mean that your proposal is superior to ours. Did you consider the change between rainy and dry seasons, or the geological structure of the Great Rift Valley, or the possible subsidence years after the bridge built on silt foundation, or the possible colliposis and massive mudslides caused by tunneling in weathered mountains? Compared with your plan, ours requires a longer construction period and a larger investment. But building railways is not about showing off. They must stand the tests of time and nature. They must bring good fortune and promote the welfare of people of Tanzania and Zambia.
now declare the survey and design plan of the Tazara Railway provided by China stand approved.子枫啊，你这次在坦桑尼亚的工作任务完成的非常出色，辛苦了啊！陈副总理，我不辛苦，在那边的工作人员啊，他们才辛苦呢。好。哎，子枫啊，你尽快把坦桑尼亚和赞比亚的工作情况啊，搞一个报告出来，上报总理。好，请进。小林。陈副总理。您找我呀？啊，小林啊，坦桑尼亚的总统尼雷尔马上就要访问北京了。这个子枫呢，刚从那边回来，了解那边的情况，你们啊商量一下，尽快啊把这次外事活动的接待方案搞出来。何主任。小林，好久不见了。这是我们初步定下来的方案，您先过目一下。要是有什么想法，您直接通知办公室的小赵，我们再开会讨论。陈副总理，您还有别的事儿吗？哦，没有了。那我先走了。好。陈副总理，要没什么事儿，我先走。真的。我一会儿还有个会，您还是先看一下方案再说吧。来啦！什么事儿啊？非洲的特产。哎，探头探脑的看什么呢？他人呢？不在，我妈跟老朋友出去玩去了，过几天才回来。我不是说伯母，我是说你爱人呢。爱人？啊？我哪来爱人啊？不是我走的时候你自个儿跟我说的呀。你说你快结婚了。何子枫，你这人怎么这么大岁数还听风就是雨啊？谁说我非得结婚了？庸俗，庸俗！我怎么就庸俗了你？啊？没成啊？没成。怎么这么烦人啊你？赶紧走，赶紧走！哎，看见你就生气。哎，我说你这么多年怎么性格一点都没变？说生气就生气啊！我为什么生气啊？你自个儿心里清楚。我知道你为什么生气啊！给你看样东西。看看吧，都在这儿呢啊！什么呀？自个儿看。信，这都写给我的。不是何子枫，你这人有病吧？你给我写这么多信，你干嘛不寄给我呀？我这都是为你好啊！你说啊，你一个快结婚的人了，我这3天2头没事给你写信，我这算什么呀？我自己都想好了，你要是已经结婚呢，
我就把这些信留在身边，自己没事当小说看。你要是没成，就当我这功夫没白费了。你呀，先别美，你有功夫写，我还不一定有功夫看呢。这看不看是你的事儿，但是你说我费了这么多功夫写信，我没功劳也有苦劳吧？你总得犒劳犒劳我吧？犒劳？对呀。你想怎么犒劳啊？你自个儿都忘了？我当时走的时候，你跟我怎么说的啊？等我回来，你给我做顿牛排吃，你都忘了？家里没肉，没肉还不简单，买去。哎，何子峰，你等等，哎，你回来。这怎么这样啊？燕达，我今天外出执行任务时，意外碰到了一头疯狂的野牛，它咆哮着向我冲过来。在生与死的瞬间，不知道是为什么，我想到的全是你。尽管今生我无缘和你走在一起，但是我会一直远远地关注着你，呵护着你，看着你幸福的生活。1969年，美国第37届总统尼克松入主白宫。他在就职演说中发出了与众不同的声音。毛泽东敏锐地捕捉到这个信息，以超凡的智慧和魄力，开始撬动美苏两极对峙的世界冷战格局。主席，在研究尼克松呢。我发现尼克松这个人呢，是个充满了矛盾的人物啊。他曾经是美国著名的鹰派政客，批判约翰逊在越南不作为。可是他担任总统以后，却极力主张美军从越南撤出。在麦卡锡时代，他和杜勒斯是一唱一和，是铁杆的反共专家。可是他入驻白宫以后呢，又来了个180度的大转弯，要与我们隔洋喊话。特别是他竟然聘任了反对过他的基辛格担任总统国家安全顾问，这让白宫的政治分析家们无不大跌眼镜啊。尼克松他无论怎么变，可这反共的本质是无法改变的。中国有句俗话，屁股决定脑袋。尼克松过去高调反共，因为他那时候还不是总统。如今他坐上了总统的宝座，他的思维一定会随着位置的变化而发生改变。美国敌视中国已经20多年了，说不定在尼克松这一任上会发生某些转变。主席，你看看。Henry, as my national security advisor, what do you think is the global focus at the time being? The Sino-Russian conflict, sir. Do you think they will fight? Well, it's hard to predict, sir. In this world, oftentimes things that should have come to pass, well, they always end in nothing. While things that shouldn't have happened, they become the reality. And how do you think our relation with China and the Soviet Union? I think that the foe of our foe might turn out to be our friend. You mean we and Beijing might... Sir,
if you can establish communications with Red China, that would create a paradigm shift that will affect the whole geopolitical landscape. And you, sir, you will be left with a remarkable historical legacy. However, the stakes are very high, as well as the risks. 总理，贺子峰同志有急事找您。请他进来。子峰，有事。总理，您看一下，这个是公安部发来的祭电。昨天晚上在临近香港的海面上，他们发现了2个美国人闯入了我们的领海，他们怀疑这2个人是美国间谍。您看这件事情该怎么处理？你马上去趟广州，把详细情况调查清楚。有什么问题直接报告我，不要随便的给人家扣上间谍的帽子。我明白了。 May I have your names? My name is Gary Ross. I'm a student of Standard University. I'm Jane Mary, Rose's girlfriend. Why did you ride your speedboat into Chinese territorial waters? Unintentionally, sir. By accident. We're on the way in Hong Kong. We're not agents. Did anyone say that you're agents? Are we to be detained? Will you send us at home? If you keep us locked up, we'll reach the protest on you. Don't touch me. 喊什么？ Mr. President, 2 U.S. tourists were just nabbed by the Communist Chinese in Hong Kong. Where did it take place? In Hong Kong? No, it was on the Chinese side in Hong Kong waters while the fools were speedboating. How could it be like this? We're just about to extend an olive branch with a pro-China policy. Well, Mr. President, should we still extend this olive branch? Hold on. Should we at least register a protest with the Chinese government? No rush. Let's wait what they would do next. Yes, Mr. President. 总理，这2个美国人呢，的确是来香港旅游的大学生。经检查，在快递上也没有发现窃听器和发报机。据我的推断，他们不像是间谍，而且呢，他们都写了保证书，都承认自己的确是误入领海。人现在在哪儿？ 现在还被关着，不过一切都照料得很好。马上放人。放人？对，通知广东公安厅，立刻放人。是。就在这2个美国人被释放的当天。 尼克松批准了放宽对美国公民来中国旅行和购物的限制，这也成为尼克松上台后中美之间第一次奇特而无声的对话。А ты заметил, что Китай и США что-то затевают? Ты имеешь в виду, что Китай и Штаты налаживают отношения? Это невозможно. Совершенно невозможно. В мире нет ничего невозможного. Если вернуть лет 20 назад, мог бы ты, Леонид Ильич, подумать, что у нас с Китаем может быть разлад? Тогда что ты имеешь в виду?
Нам не следует загонять Китай в угол. Практика показывает, Мао Цзэдуна лучше не задевать. Нельзя давать Китаю и США повода спеться с друг другом из-за нашего давления. 目前就中美苏三大力量之间的角逐，中苏矛盾大于中美矛盾，而美苏矛盾呢又大于中苏矛盾。一旦苏联扩张，那可是集美国的地盘呐。《三国演义》里，诸葛亮给刘备提出了一个隆中对策：联吴抗曹，三足鼎立，三分天下。美国最近发射了载人登月宇宙飞船，尼克松想借着这个彩头开始他的环球旅游。不知主席是否注意到了？尼克松在答记者问时说过这样一句话。什么话？他说：“美国反对苏联提出的亚洲安全体系，在亚洲建立反对中国的小集团，那是错误的。”他还说，资源丰富、人口众多的中国被长期的孤立起来，会变成一个爆炸性的力量。美国的政策是与中苏两国建立良好的关系。尼克松话里有话，这是对我们暗送秋波呀。眼下美国要利用中苏矛盾，苏联要利用中美矛盾。我们呢，利用美苏两个超级大国争霸世界的矛盾，从战略上打美国牌。Harry, what's the matter? You're not quite yourself. Ambassador Dobrynin just summoned me for an urgent meeting. What did he say? He said that in the event the Soviets launch a nuclear attack against the Chinese, that they wish for us to remain neutral. How could it be? Are they out of their mind? Did he mention anything about the place they are planning to knock? Yes. They're planning a surgical strike against China's nuclear facilities. No way, for God's sake. It doesn't serve our interest. Should the Soviets vanquish China, it will not only ruin our geopolitics, but also upset the balance of power. More importantly, if a nuclear war breaks out, China is bound to retaliate. And his fallout will put 250,000 American soldiers in danger in Asia. Mr. President, this is my thinking exactly. Now, what we need to consider is how will the Congress and the American people react if we decide to just jump into the breach on behalf of a country in which we have no diplomatic ties, no any means to communicate with them? We must lead the work to the Chinese. But, Mr. President, we have no channel of communication. What do you say if we...燕姐，哎，这么废寝忘食呀？这是新到的报纸吗？是啊。等等，啊，桌上材料帮我收一下。哦。
这份内参你看过了吧？本来啊，你怎么看？恐怕不会是空穴来风。这么重要的信息，登在一家美国的民间小报上，这其中大有文章啊！我想啊，这是美国高层人士无奈时使用的一种被动的传递信息的方式。我们宁可信其有，不可信其无啊！飞来横祸，天下大乱。主席，那我们应该怎样应对呢？兵来将挡，水来土掩。天无绝人之路。深挖洞，广积粮，不称霸。不就是打核大战吗？当年日本帝国主义侵略中国，气势大不大？没有把中华民族给摧毁。蒋介石的800万军队，全部美式装备，武装了牙齿啊！不也被我们打得丢盔卸甲，逃到台湾去了吗？朝鲜战争，杜鲁门已经把核弹架到了发射架上，最终他也没敢扔。这次我倒要领教一下他们这个外科手术式的核打击到底有多厉害。Только что получено известие, скончался президент Вьетнама Хо Ши Мин. Ну ты же знаешь, что Хо Ши Мин давно уже был при смерти, не так ли? Ну, скончался. Что ж тут удивительного-то? У Хо Ши Мина с Китаем были очень тесные отношения. Руководство КНР наверняка пошлет своего представителя, дабы выразить соболезнования. И ты хочешь воспользоваться этим случаем, чтобы войти в контакт с китайцами? Недавно я получил проверенную информацию о том, что президент США Никсон во время своего кругосветного турне провел тайные переговоры с президентом Пакистана Яхьей Ханом. Никсон сделал это в надежде на то, что Яхьей Хан может послужить коридором налаживания американо-китайских отношений. Вот оно как! А поэтому я просто обязан как можно скорее встретиться с премьером Джоу Энлаем. Неважно, каким способом, нужно хорошенько прощупать китайцев. Необходимо придумать, каким способом можно нарушить этот канал общения между США и КНР. В противном случае, если контакты будут налажены, это может создать для нас потенциальную угрозу. Hu Zhiming 主席的去世，让我们失去了一位好兄弟，好战友啊！是啊，胡志明同志也是中越两党两国人民友谊的缔造者呀。他的去世，给中越两国人民造成了很大的损失啊。恩来啊，你跟胡志明同志有近半个世纪的革命友谊，还是由你去做团长，代表中国共产党和中国政府去河内隆重吊唁胡志明同志。好的。胡志明同志的逝世啊，我想苏联方面也会派人去参加葬礼。前2天柯基金给我打电话，
被咱们年轻的接线员给顶了回去。他急于找我，我想啊，他们是感到了美国的风向标有变化。这次葬礼上，我不想见到苏联领导人。那我们以柔克刚，和他打打太极。派谁去送别胡志明同志比较合适啊？我还是去。主席，你看能不能这样？我提前一天去，当天去，当天回。那代表团，李先念同志做团长，他是国务院副总理，级别嘛，规格嘛，都不算低。好。在胡志明的葬礼上，去吊唁的苏联部长会议主席柯西金很希望能与周恩来接触，但当他赶到河内时，周恩来已经返回了北京。他又寻求与中国代表团团长李先念接触，也吃了闭门羹。无奈之下，柯西金把电话打到中国外交部，急切地表达了希望面见周恩来的愿望。人家一而再、再而三的要跟我们见面，我们再躲着闭门不见，那就有点说不过去了。据我掌握的情况啊，柯西金在苏联政府内部对我们中国还是比较友好的。我同意主席的意见，还是见一见，看他谈什么。哦，鉴于我们现在同苏联的关系已经是针尖对麦芒，如果会见安排在什么地方合适呢？我看就安排在北京机场吧。Как только я получил вашу ответную телеграмму, я тут же изменил маршрут и прилетел сюда. Возможность встретиться с вами для меня по-настоящему большая радость. 中苏高层间的往来已经中断4年多了。你这么着急要见我，一定有话要说吧？ В прошлом отношения между Советским Союзом и Китаем это были дружеские, братские отношения. Как бы я хотел, чтобы того положения, дел, какое мы имеем сейчас, не было. 我们之间的争论已经由来已久，你们有你们的见解，我们有我们的见解，但是这种争论不应该影响我们两国间的国家关系。 Споры главным образом возникают на границах. Я встречаюсь с вами сегодня, чтобы найти тихий и мирный способ урегулирования этой проблемы. В 世界上，我信步走过变幻的风云里，你越发巍峨。唯有那么一天，环球同此两人，云水间响彻我们。